tusuubira nti kino kitukwatako ffenna nti omulimu gwaffe bwe guba mulongoofu osobola okukola ssente n'ozitwala ewaka mu kifo ky'okkubwa ate osasulwe. Kati kyembadde nsaba nga tetunnatandika okuva eri representative waffe omukulu Abubeka Lubowa, ffe nga ba field independent journalists abaliwo tubadde tubuuza mwenga mmwe okuwa ebirowoozo byammwe kiki munnaffe Wabukedde abadde abuuza nti basasudde abantu kati kiki ekiddako era musaba ki ekirala mu mbeera ng'eno mulowooza kiki ekyalikoleddwa musharinga ne president tutandike tusobole okubanga nammwe abalina TV zamwe mulinamu abalina TV wano batalabiseeko president ayogereko eri abantu abagambe nti TV ezo zigenda mu nnaku ze tunatazeewo TV eziraga ebintu bya poliisi abalina ebirango muzimme ebirango abantu temuziraba. This is serious. We are not talking alina ekirala tetwogera nkiddamu. This is not nation media. You are not any media house. We are talking for journalism. Wesebo toli Chabasa mujugumiza kwangu toli BBS toli Fresh TV. You are not record, you are not BTM. We are talking journalism. Twogera to lusuku waffe wawe tukola ki weruli munfuna yeah. To protect us that are supposed to work with us. So today we gather here as journalists, not representing particular media houses, but representing ourselves as journalists, representing our job, journalism, to decide on a way forward to tackle whatever that is being orchestrated against us and our job. With us are journalists from different media houses, represented by our de facto president, Abubeka Lubowa. So, there you go. I want to thank you and welcome me here. My name is Abubeka Lubowa. I'm a journalist, and with me are colleagues from different media houses. We are here as a fraternity, not as media houses, and we are here to represent the fraternity, to read to you a statement that we agreed upon by the majority, not the minority. So this is a statement from the majority. As media, as independent journalists in Uganda, we have anonymously decided to take action against the acts of brutality by security forces towards journalists on duty. Thinking beyond press statements that we have always issued and petitions that we have always taken to different government agencies and security agencies. And these statements have failed to impact on what we want to be done. So we have decided as follows. We are asking the gatekeepers. The gatekeepers are the editors to start acting. Editors, please start acting. The ladies and gentlemen you send to the field are the sources that you have to give you the news, are the sources that the people who are going to watch TV, read the paper, listen to radio, and read online that they base on. So editors, if you keep giving the security agencies free space to talk whatever they want to talk, yet they are beating your own people, this story of security beating journalists will continue to arise. So we call upon you editors to stand up, stand on your legs. You have the powers. And then the media owners, you also have the powers. We know some of the media houses are owned by the government or the state. But these are people you employ who are being beaten. We know that media houses are businesses for some people, and they need adverts from the government and other agencies or
security forces. But we need you to stand up. If you let these people continue beating journalists, we will never go anywhere. This habit will continue unless you stand up and you tell them enough is enough, we are denying you space. And then the other reason is about, we call upon the general public, please stand up whenever journalists are tortured. Because these are some of your brothers and sisters, some of them are your children. Use your media platforms to make all the necessary noise and condemn the act of brutality against journalists. We have our brothers and sisters who are still at university. So if they see this kind of habit that is happening, the kind of beating that we are going through, the course will have no meaning in the coming years. Give it 5 years if people are still being beaten like this. Even universities will have no students to take mass comm. So, ladies and gentlemen out there, we call upon you to come and help us. People using social media, please help journalists, because the human treatment is so much and the pain is too much to our fellow journalists. The CDF has had a press conference this morning and he has apologized. Yes, we appreciate the apology, and then we appreciate the treatment that is going to be given to our colleagues who are injured during the scuffle. But before you give them the treatment, before you give them whatever you want to give them, carry out a thorough investigation of what really happened. Because when we leave home to come and work. We are not asking for handouts. If it was for asking for handouts, we would be like those other journalists who come to you and then start begging. We are not beggars. We leave home to come and work. So please, we appreciate the apology, but let the apology come with actions. Let the apology come with actions. You've said that you're going to bring the people who have done, who were part of the brutality to book. We are demanding for an open court for those people, not in the court martial or in any. We want an open court. Whether it's the court martial trying them, we want them in an open court where people can see them. If we can have them in a playground, there is a police playground, let us have them tried from an open court other than enclosed courts, because we want to shame and name. Let's shame and name. Let's have an open court for the people who carried out the brutality. Then we'll know that you were really sorry for what happened. And whenever they move, let people see them as brutal people. I looked at how a male soldier was beating a female journalist, and I wondered really what really happens in his home. If you can beat a lady like that, it doesn't mean that other ladies should be beaten or men should be beaten. But if a man can beat a woman like that, what really, actually a person you have no responsibility over, what happens to the people you have responsibility over? So we are demanding for an open court to try the military officers who carried out the operation of beating journalists yesterday. CDF has talked about it, and we want it to be in open. Instead of calling people and then you start a camera that costs more than 2 million and then you give them like 1.5, let it be in open so that everyone can see and we know that so and so was compensated. We don't want to start that
because after people are compensated, they also come out and say, "Me, I never got anything." So let the compensation be in open so that we can know who was compensated and who wasn't compensated. And compensation is not enough. Just don't beat us. That's what we want. We don't want the compensation. You don't know where I got this camera from. So don't beat me because you know you're going to compensate me. And actually, compensation is one way of belittling us. Because you know I'll beat him and then compensate. Beat, compensate, beat, compensate. You can't compensate a broken jaw. You can't compensate a broken skull. Ashraf has a broken skull. How are you going to compensate him? A young man trying to look for a living, and then you shatter his car and then you say, "I will pay for that." We are not looking for compensation. We are looking for space to work. Another reason is about what the IGP said. We call upon the IGP because many people have come out, IGP should resign, IGP should do this. Okay, please don't resign, but we want you to retract the statement that you made, that we beat you for your own protection. This has given leeway to the security forces because they say we are ordered by the IGP. What protection are you giving me when you're beating me? Security forces or the police is known for law and order. When we were studying, we were told that police will protect you and your property. But it's now the police that is breaking our property. When you break my camera, you've broken my property. When you break my back, there's no protection there. So we call upon the IGP, Mr. Chola, please retract that statement and then call upon your forces to act. And we demand for all the colleagues that have been beaten before, we demand for compensation, because it's a big list. Only yesterday, 12, more than 12 actually were injured. So we can't continue like this. We can't continue like this. And then we call upon the president to talk to these people, because you are the commander in chief. I think you are the only people that, you are the only person that these people are only waiting to listen to. We call upon the president to come and call out the security forces. Journalists are not brutal. These are young men and women who leave home to come and look for a living. You've talked about a Chindachoka, but these are people who have other businesses. So if they do journalism and then they add on other businesses, it means they are not working for only the stomach. But if you crowbar us and we can't do journalism, it means that we will only concentrate on one job and then we work for a Chindachoka. So we also call upon the president to talk to the security forces as the commander-in-chief. Covering opposition is no crime. Covering the government is no crime. Covering security forces is no crime. The only crime is when you bring falsehood out of what you've covered. But we are trying as much as we can to bring the truthful, so that the people can judge. We are not the judges. We are not the judges. It's the audience that will judge what we give them. And you always find people looking for a certain media house or a certain TV station or a certain newspaper or radio to listen to, because they believe it's the only source that gives them the truth. So don't judge us. Don't limit what we do, because we are serving the communities of the poor, the rich, and then the middle income people.
We are not serving anyone's interests. We are serving interests of Ugandans. We are serving the public. So the moment you beat us, you are making a dark state where people would be in darkness and they would not be able to know what is happening in the country. Treat us like the way you treated us during Corona. During the pandemic, you said we are the fourth estate. Yes, we know that. Let it show. Before you beat us, let us be the fourth estate that you talk about. Thank you. Write press statements to claim that you need footage to prove whether they were beaten or not. I don't know if you are waiting for a journalist to be killed to prove that they are beaten, because I wonder if we should take a step as journalists to raise money and subscribe to TV for you to show you that these people are beaten and brutalized by your people. The acts you are doing are disenfranchising Ugandans and disenfranchising our profession as journalists. We saw your men acting like hyenas, acting in brutal, hooligan, criminal manner. I saw an officer, what's the name of that guy who was commanding? From CMY, chasing a woman in a miniskirt. You are frustrating our profession to the fact that women no longer want to be journalists. If you count here, the ratio is 1 to 9. But why? You are not doing us a favor to give us news. It's we doing you a favor to be journalists. I'll repeat it again as we've been saying it. The only way a journalist in Uganda can be patriotic is to accept to be a journalist. Patriotism and journalism can't come in the same line. The only patriotic thing about a journalist is to be a journalist, to tell stories as they are. But at the end of the day, you hide behind a pandemic to create another pandemic, to kill, to brutalize journalists. Fellow Ugandans, we are asking you to stand with us. Ashame them on social media. Boycott them. Reports are that even the police officers are good at even purchasing sex workers. Dear sex workers, reject those guys. This is not funny. We are serious. Stop beating us. You can't beat someone's child, someone's daughter, and you claim to be paying them. There is no cost, there is no money attached to pain, to trauma. So that's it. Mr. President, Uganda. Ze twagala okubuulira abakulu abatwala ebyokwerinda. Ffe tweyise ba independent journalists. Ekitweyisiza ba independent journalists nti tetukiikiridde ebitongole bye tukolera. So tewali wanaaliwo nga ku lwa kitongole, era tomutunuulira nga kitongole, mutunuulire nga ab'amawulire mu ggwanga oba ow'amawulire mu ggwanga. Tuvuddeyo ffenna n'ekiwandiiko ekyakkiriziganyiddwako bannaffe nga twagala okusaba ebitongole ebyokwerinda bikendeeze ku bukambwe okutulugunya n'okutugumbula. Nkiyite kutugumbula, era kwadde kutugumbula kwennyini, kutugumbula bannamawulire nti ekikolwa ekyo kye mwakoze oba kye muzze mukola kitandise okwonoona omulimu gwaffe, era omulimu gwaffe gufuuliddwa ogutalina nnyo makulu. So tusaba bakama baffe oba ba editors be bayita ba gatekeepers nti ebitongole bino ebya security tubiwadde nnyo free space
oba tubiwadde okubeera ku mpewo ebbanga eddene nnyo naye ate nga ebintu bye bikola bimenyaamenya omulimu gwaffe nti bano abakyala n'abaami be mutuma mu field ogenda okavaringa be bano abaleeta amawulire ago kakati gwe editor woba tomuprotectinze ng'okuvumirirawo ebyo ebikolwa kubanga abamu balowooza nti kasitampisaayoko ka story nga baakubye ab'amawulire ne tukivumirira kimala no tekimala tubasaba nti abantu bano tubammeko ku mpewo okukyaza mu programs tubammeko ku mpewo nga ne baba balina ensonga zaabwe at least situbawa nnyo mwaganya kola ki kwetaaya naye buli we tunaabaleka bo ne bajjanga ne bakola buli kye baagala empewo ze bakozesa abaana bennyini be bakuba ate be bagenda okusanga ne mu studios okuba interviewing oba bakola ki kigenda kubalaga nti bo balina eddembe ly'amaanyi okukola buli kye bakola ng'ate tebakubiddwa ku mukono so tubasaba bakama baffe mututeerewoko omugongo ate ne bannannyini mikutu tukimanyi nti TV zino business radio business empapula business ne business ogikutta otya ne woba otunda butungulu ng'abeetissi poliisi esiiba ebayoola ani agenda okutuusiza obutungulu w'ogenda obutundira ani agenda okuteetera amawulire ku station ng'omwana ali mu ddwaliro abantu bonna abaakubiddwa eggulo tebaasobodde kukola stories era baadde balina ziwa abantu balala be baabayambye ne bakola ki ne bazikola kitegeeza nti omulimo naawe gwe bizinensi yo togifuddeeko so business mugitunuulire naye mutunuulire n'obulamu bw'abana abaami n'abakyala ababakolera ekintu ekirala kye twagala okwogerako tusaba bannayuganda oba eggwanga nti wabeerawo ebikolwa nga bino ne mulaba abantu ng'abo nga batulugunya ab'amawulire ennaku zino tulina emikutu gya social media mutukaabireko nga naffe bwe tugezaako okubakaabirako mututeereyoko bannaye mulekeraawo okutulugunya ab'amawulire mubakoze bwe muti ne bwe muti naffe ffennyini kiba kibayamba bo okwecekinga ne bagamba naye olaba eggwanga lyonna lisituse kirabika waliwo ekitagenda mu maaso kubanga wanaabeerawo ebintu ebigenda mu maaso nammwe ne musirika kitegeeza nti tugenda kutuuka mu kiseera tubeere mu kibululu ky'amawulire nga ne wabeerawo ekirwadde nga korona kuba njukira mu biseera bya korona ab'amawulire baali basaale nnyo mu kusomesa abantu ku ngeri ki gy'oyinza okwejjanjaba ab'amawulire baakolanga research ne bababuulira butya bw'oyinza okwewala korona ab'amawulire bagendanga mu bifo eby'enjawulo ne babeera nga basobola okufunayo amawulire agatuyamba abantu bangi nnyo okubanga tebakafiiramu mu biseera bya korona mulaba ensi ezimu ezagezaako okulemesa ab'amawulire okubanga bafulumya ebintu about coronavirus obulwadde buno bwaba affectinga nnyo so ffe mu Uganda twafuna omukisa nti ab'amawulire beewaayo naye ogenda okwesanga bino byonna bibeerawo beewaddeyo naye we banaleeta vaccine ya corona ffe era bajja tuyita tubakwate nga babagema then batugobe ffe tuveeko bo babageme bagende bawone so twagala abantu muveeyo nammwe mutugezeeko okutulwanirirako ekyokubiri CDF ekyokusatu CDF avuddeyo n'alaga okwetonda tukisiima nnyo okuba nti CDF yeetonze naye okwetonda tekugenda kumala ffe we tunaddanga mu kkubwa kubanga bo bakimanyi nti abo kasito neetonda nga kiwedde okwetonda si kwangu kikolwa kya buzira by the way omuntu okuvaayo yenna neyeetonda naye tusaba nti abaami n'abakyala bano abaakubye baganda baffe nga bali ku mulimu baveeyo bakangavvulwe nga bw'ogambye nti mugenda bakangavvula naye ffe tusaba enkangavvulwa yaabwe ebeere ya mu lujjudde bwebanga kooti masho yegenda obbawozesa twagala kooti masho etuule mu kifo ekiri open oba kisaawe ng'ekyo abantu babalabe abaami abo n'abakyala abaakoze ebikolobero kuba natunuulidde owa military omusajja ng'akuba
omukyala bamuyita Josephine Namakumbi ekyo ekifaananyi kyekimu ku byatambudde nnyo kuba n'abalala bangi baabakubye naye ng'olaba abufiirako n'ogamba kaakati waafiiridde ku muntu gw'atalinaako buvunaanyizibwa olwo mukyala ewaka amuyisa atya sigamba nti abasajja ffe tulina okukubwa n'atiisiti abakyala tubalekeramu kali akaabwe nti omukyala aba mukyala naye yamufunvubiddeko n'amukuba n'amugoba n'agwa n'asituka n'amwongera naye ng'olabira ddala amufiirako nga kyenyo so kakati omuntu ng'oyo bw'omuteeka mu kkooti nga mu kkooti masho n'omuggalira eyo ensi tejja mmutegeera twagala tuveeyo tubagambe nti ono gwe mulaba yonna yali afiira ku mukyala gundi ne gundi ng'amuligika emigoba nte n'agwa engatto ne zivaamu ne zimwambukamu naye n'asigala ng'akyamugoba amukuba be baakubye emitwe ne giyulika bonna abantu abo eggwanga lisobola obbamanya nti ne baba batambula eyo babeere nga balinamu ku nsonyi ensi ebategeere nti bakagwa ensonyi baabo bayitawo era abantu babatya n'obbawa abaana baabwe okubawasa kubanga omuntu akuba omukyalo omufiirako bw'atyo abeera kagwa ensonyi ate abeera musajjasajja ekirala kyayogeddeko CDF ekyokusasula baganda baffe abakubiddwa tukyaniriza nnyo era tukyebaza naye twagala nabo mba mubasasula mubasasulire mu lujjudde ensi emanye nti gundi ne gundi kamera ye baajaasa yali ya bukadde 2.5 bamuwadde 2.5 so simuvunvubika kuba omulabye enkula ye ogamba ono ne bwe muwakamu oba kamu kitundu ajja kukakwata naye ng'ate abakamera tagizizaawo so tusaba mubasasulire mu lujjudde aye nabo baleme kwekwasa nti nze bannaaye tebansasula mumba mubasasula nabo mubasasulire mu lujjudde nga bwe tusaba okutrayinga aba security nabo mu lujjudde so tubasaba mubeere nga nabo mubasasula naye kino tekimala gwe bonna oteekawo nti abo tujja bakuba tubasasule tekimala because ffenna tumanyi nti buli bwonkuba n'onsasula gwe muli ofuna kye bayita hard skin nti aba funayo just kakaddeko ng'ogenda obagumbulwa kuba gavumenti sente ezirina nga bagenda bakwata mu kisawo bajjayo obukadde 5 babawaayo kamu ng'ebyo biggwa so tusaba nti okusasula ereme kubeera nti yenkola gye tulina okuyitamu wabula tuyite mu nkola ey'obwa sseruganda etaliimu kulwana ffe tuvaaka kujja kulwana na security tuvaaka nga tuzze kola ffe tuli bantu abeenoonyeza ekyokukola mu ngeri etali ya kumenya mateeka okavaringa opposition kyekimu n'okavaringa government okavaringa security agencies kyekimu n'okgenda ku press conference yonna nga bwe tuzze wano ne wataba awaatukuba lwaki we tugenda okavaringa ebintu ebirala mutukuba so tusaba waleme kubeerawo okukuba ffe situbawalana ate mwe mulinga abatuwalana so mba mulina empalana tulabe butya bwe tuyinza ogigonjoola tuleme kubeera mu kusika muguwana mmwe bano baami n'abakyala be mulaba balina families ze balabirira tulina muganda waffe Ashirafu Kasirye mwe mugamba okusasula tewali sente zigenda kusasula kawanga kaatise Ashirafu Kasirye alina akawanga akaatise waliwo abalina wuzi kati mu mitwe omanyi ky'oba ayinza obutaddamu kutegeera nga bw'abadde ategeera bulijjo because gwolowooza ogenda kusasula okusasula tekimala tubasaba wabeerewo enkolagana ennungi wakati waffe n'ab'ebyokwerinda ekintu ekirala tujja kusaba IGP alina ekintu kye yayogerako batukuba okututaasa akabi akagenda okutubeerako already ontuusizzaako akabi ate kabi kikalako ogamba akagenda okumbeerako so tusaba IGP asooka amenyewo ekyo kye yayogera kuba kirabika kiwadde basajja be amaanyi mangi okubanga batuusa obulabe ku b'amawulire ffe abantu abamu we tuba tukola tugezaako nnyo okulaba nga tukwagana n'abapoliisi abo infact n'abapoliisi abo abamu tubayinamu abakyala abalala tubayinamu abaami so bwe tuba nga tetukolagana
mugenda kuteekawo embeera embi ng'owamawulire yawasa omusirikale omukyala naye bwaddayo ayagala amuteekeko eryanyi okumulaga nti eri bye mutukola si birungi. So tubasaba waleme kubeerawo mbeera yakuba nti tetukwatagana. Sebo IGP Mr. Ochola tukusaba omenyewo ekyo kye wayogera statement eyo gye wakola kubanga yemu kubiviiriddeko okubanga tukubwa ate era wagamba temujja twetonderanga ndowooza CDF alaze ekyokulabirako ekirungi nti naawe IGP osobola okwetonda. So tujja kusaba wabeerewo enkolagana then tusaba ne president kubanga ye commander in chief owa armed forces tumusaba aveeyo abeereko nekyayogera ku nsonga eno. Bano abamawulire be bamu kubatumbula programs eziri mu ggwanga nti abamawulire bano be bakuba. Nze nyina muganda wafaawo gwe baakubye eggulo naye luli yaliyo ng'akavalinga tarehista naye kati jjo baamukubye ku mutwe era kati tayimu eno ali mu ddwaliro ali wakaba alina wuzi alina okubeera ng'agenda mu ddwaliro nga bamujjanjaba. Naye ebyo byonna ebintu bya gavumenti era ffe ababirina okukola kyo bikavalinga. So president tukusaba oveeyo oyogereko ne basajja bo obagambe bakakkanye obusungu. Bano abaami n'abakyala boolaba wano bagezaako okulaba nga balwana ku kintu kye wagamba ekyokukolerera ekinda kyoka kati we bagezaako okulaba nga bakirwanirira bano boolaba abamu tebakola mawulire gokka nti balinayo ne bu bizinesi ezeeyo obulala. Kati bw'omukuba n'omugoba mu bizinesi y'amawulire kitegeeza nti oba omusindisa okubanga akola omulimu gumu oguyingiza akasente akatini era agenda kuba akolerera ekyo ky'osinga obutaagala eky'omuntu okukolerera olubuto oba okukolerera okulya. Gavumenti tevuddeeyo kuyamba b'amawulire bateerawo programs za njawulo nga bwe ziteereddewo like institutions endala. So tusaba nti bwe baba nga tebasobodde tuteerawo institutions batulekere guno omulimu gwe tulina tubeere nga tusobola okugukola mu mirembe nga tetulwana kuba abamawulire tebali violent. In fact waliwo ekintu ekirala CDF kyayogeddeko ekyokwambala jackets nti tubeere nga tusobola okubeera identified nti oliwo omulaba omanya nti wa mawulire. Ababadde abakubiddwa abasinga bonna babadde balina jackets. Omuntu akutte kamera omulabira ddala wa mawulire n'osigala ng'omugoba omukuba. Baagala tufune stamp bazitukube kati mu byenyi eziraga nti kati oyogolako stamp mu byenyi wa mawulire. So batuteekeko indicator tubasaba nti baleme kubeera na byekwaso. Wano we twali mu campaigns twagezaako okwambala jackets bweziti mukulu ofuna opondo yavaayo n'azivumirira n'agamba nti tupaintinga gavumenti ng'eri mu lutalo tugezaako okulaga nti waliwo obuzibu obw'amaanyi. So kati olubaagala tukole kyekituufu tujja kubasaba tukolere wamu naye tubasaba newe mbanga waliwo ebitateredde tusobola okutuula ne tuteesa n'ate tetuteesa kuba nti tuli biased twagala kuteesa ku ekyo ekiyamba bannamawulire okuba nga bagenda mu maaso. Ebibuuzo bannaffe mubeemu n'empisa. Mwami Omo Martin Okwosoochola tusaba mubeemu empisa. Bino ebigambo ebitali bya buntu nti bakuba ab'amawulire ng'obateeka mu direction kuno tekuli baana bo oba tekuli bakozi bo. Ffe twajja okukola omulimu guno nga teri atutumye wabula okuweereza eggwanga lyaffe nga nammwe ebitongole ebitugumaddembe bwe muweereza lino eggwanga. Naye mukola ebintu ebitali bya buntu okufuula omulimu gwaffe ogutali gwa buntu. Mukola ebikola ebitalina makulu okufuula omulimu gwaffe ogutali namakulu. Buli lw'otambula okunoonya omwana ow'obuwala akavalinga amawulire mu field kizibu nnyo kubanga batyo kkubwa. Abantu abali mu kuva mu mawulire be bangi abagayingira be batono.
ekyo nonno kyonoonye n'omutindo ogw'amawulire ki ensi gefuna nga president bw'agambye amawulire gano gabeerawo kusaavinga bantu ebyobulamu mawulire ebyenjigiriza mawulire ebyobulimi mawulire kaakati naffe tufuuse kyesirikidde tugamba tutya gw'amawulire bw'olaba omupoliisi oba bw'olaba jeno oba bw'olaba omuntu yenna eyeekuusa ku abo batubonyaabonya bw'oba otemaatema ng'osoosootole eggulire ligenda ku mpewo w'omulaba mu jjeemu eddoboozi ligire tukimanyi waliwo bannamawulire bannaffe abakwata obuzindaalo bwa kyenvu ne mugenda munoonya amawulire tukimanyi muli ku mulimu ate temulina kyakkola naye bwe bakutuma mu bintu byabwe lwala bw'otuuka eyo akazindaalo kasuule wansi ogambe kaafudde mubaboole mutandike okubalaga nti naffe tulina omugaso ekitegeera mubajjukize nti guno omulimu gwaffe tubayamba buyambi okuba ab'amawulire fe okubeera bamwoyo gwa ggwanga tetulina kumala kwera nguudo oba kkubibwa wabula tulina kukkiriza kubeera ki b'amawulire simanya mu nfuna gwe munnayuganda ali eyo poliisi bw'eteekayo ki statement ntukutta abantu babiri nga gw'ogenda wansi wali mu kabokisi wali we muteeka comment ku social media nga gw'oteekawo journalism is not a crime mubooke mubaleekaanira amatu gawaawale bategeere nti tukola ki tuweereza bo twabeera wano mu covid nga tutambuza ebigere ne tubaweereza amawulire tetusabiriza tetuli banaku nnyo naye essente ze mwakuŋŋaanya mwazeeriira fe abamawulire awo tetwafuna na ku buwunga bwammwe nga tubakolera naye mwe abatasiima mwabaaki bwe muleeta emyoga gituyita mu nkwawa bwe muleeta bye muleese bituyita mu nkwawa nno tetubasabiriza kuba si yenkola yaffe naye tubajjukiza nti tukola omulimu gwaffe kuba tuteekeddwa ogukuba pulezidenti ono ababuulira ajjanjabya abamawulire bangi ku ssente ezize ezandiyambye abaana be kamera zaasibwa egyo olina si mpya eriwa alina kamera ya pulezidenti ezino zimu ku kamera mpya kuba mustressinga bantu okitegeera kiki kye tusaba tumanyi nti muyina ssente zammwe ate no tebabalimba ezo ssente ze mukuba abamawulire bwe mukuba amamawulire ne mubasaba ssente si zammwe ezo ssente temutundamu bikajjo temutundamu mmere oba nte ezo ze ssente ze tuwa omusolo ezo ssente za muwi wa musolo ze muwonoona buli lw'okuba ow'amawulire n'omusasula ssente ezandiguze ennoni oba ezandisasudde omusomesa oba ezaaliguze ppamba jjanjaba omukyala mu ddwaliro z'oyonoona nze siyinza kuba musanyufu nti okuba ow'amawulire n'omusasula kubanga ate oyonoona ssente ezandiyambye munnayuganda ate oziwe munnamawulire twagala tuve ewaka tukole oba ntono naye nga zaaki nga zaffe so si kutuwuddiisa nga mukuba abantu ne mukuba enkuŋŋaana ne mugira olugero lwe lumu bakuba munnamawulire akenessawo yakakati ali mu kagaali oyo 2018 jeno eri tumwine n'atuyita n'atugamba tubaagala nnyo era tubakwatirwako ennaku naye tukolere wamu n'atuwa miliyoni 10 abamawulire 4 awo kitegeeza omuntu abafunye ennusu 4 nze nno nagaana n'abalala bakola ki baagaana kubanga ekikulu kyali kumujjukiza nti waaye ffe twagala kukola sikkubwa na kutuwa bitole bya mmere nno omuganda agamba atya abasiru bafa bitole bya mmere ffe tugaanye okufa ebitole by'emmere tuzze okubajjukiza nti tuli b'amawulire tujjukiza ne media houses endala mulimu be mugenda okulaba nga tebabiraze bino bwesiruwaza na kwewuddiisa bagenda kubakuba era tugenda kuziika emirambo kino twogera ku kitukwatako bwoddeyo n'olowooza muno gw'oli wa kitalo nnyo togenda kusindika bantu bajje bakavalinge gano amawulire mbwe era gw'oli wa kitalo nnyo ebyo oli mu bibyo bagenda kubakuba bagenda kubatta ekitegeera obwana bamwe babuwa ebyokulya ekitegeera ate nabo babuwadde ebyokulya bubayite bakitaabe bwabwo ekitegeera mwebeereremu nga mujjukira nti lino ddembe lyammwe okubeera ab'amawulire era liri international era liri loko tulina section namba mu constitution yali neggwanga era eri tuyitisa ba fourth estate ekitegeeza nti naffe tucontributinga kinene eri eggwanga lya mwami Museveni lino katusaba